हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पूर्व वीडियो में पढ़ी एनसेंट ओडिशार पार्ट 1। आज हम पढ़ा एनसेंट ओडिशार पार्ट 2। सो चलते आम आज फास्ट क्वेश्चन टी आरंभ करवा। हु फाउंडेड नंद डेंसिटी रूल इन कलिंग? बिंदु बिंदुसार, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल। Answer option B, Mahapadmananda. Next question. Capital of Kalinga in Nanda period was Tosali, Puskari, Nandapur or Dantapur, Sisupalgarh. Answer option C, Nandapur or Dantapur. Next question. Which evidence prove Nanda rule in Odisha? Udayagiri inscription, Hatti Gumpha inscription, Asokan pillar, Amravati plates. Answer option A, Udayagiri inscription. Next question. Found of Mauryan Empire was Asoka, Chandragupta Maurya, Bindu, Sara, Birhadrat. Answer option B, Chandragupta Maurya. Next question. Kalinga War took place in 322 BC, 100 BC, 261 BC, 460 AD. Answer option C, 261 BC. Next question. Rock Edict 13th explains. Option A, Gupta invasion. Option B, Asokan Dhama. Option C, Kharavela achievements. And option D, Kalinga War consequences. Answer option D, Kalinga War consequences. Next question. Which city was made capital of Kalinga after conquest? Option A, Konark, Tosali, Jawgad, Kalinganagar. Answer option B, Tosali. Officer responsible for welfare under Ashok, Antamahamatra, Rajuka, Prasasti, Nagarika. Answer option B, Rajuka. Next question. Who founded Mahamegvahan or Chedi dynasty? Kharavela, Mahamegvahan, Samudragupta, Nandaraj. Answer option B, Mahamegvahan. Next question. Most powerful ruler of Mahamegvahan dynasty was Samudragupta, Kharavela, Megha, Rana, Ranabhata. Answer option B, Kharavela. Next question. Hatti Gumpha inscription belongs to Asoka, Chandragupta, Kharavela, Mahapadmananda. Answer option C, Kharavela. Next question. Who founded Gupta dynasty? Samudragupta, Sri Gupta, Vikramaditya, Skandagupta. Answer option C, Sri Gupta. Next question. Samudragupta divided Kalinga into how many units? 2, 3, 4, 5. Answer option C, 4. Next question. Which inscriptions records Samudragupta's Odisha victory? Prayag or Allahabad pillar, Hatti Gumpha, Badami and Maski. एटार आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करंतु. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैपिटल ऑफ नाला डेंसिटी? जौगड़, पुष्करी, तोसली, कोणार्क. आंसर ऑप्शन बी, पुष्करी.
Next question. Last ruler of Nala dynasty. Mahendra Barman, Maharaja, Vishnu Vardhan. Answer option C, Maharaja. Next question. Megha dynasty ruled mainly in South Kosala, North Kalinga, Utkala, Puri. Answer option A, South Kosala. Next question. Founder of founder of Mathura dynasty. Visa- Visakha Varman, Mahendra Megh, Mahendra Megha, Ajay Raj, Vasudev. Answer option A, Visakha Varman. Next question. Mathura's divided kingdom into Bhukti and Desa, Panchali Bhoga, Bisava, Mandala and Visaya, Kundu or Bhiti. Answer option B, Panchali Bhoga or Visava. Next question. Which dynasty used Port Dantapur for trade? Maurya's, Ma- Matharas, Somavanshi, Bhomos. Answer option B, Matharas. थैंक यू आपण मान समस्त को मो भिडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत देखिथिबारु आपण माने एमती आम चैनल को समस्त भिडियो देखु थांतु आउ हमको आपनकर स्नेह श्रद्धा रे आम चैनल को आगु बढ़े नियंतु जय जगन्नाथ।